Friends, we were discussing the continuous form of a verb. In that structure, we saw there will be two verbs. The first verb will indicate the action and the continuous form. The second verb will indicate the tense. அவன் வந்து கொண்டு இருக்கிறான். அவன் வந்து கொண்டு இருக்கிறான். அவன் subject, இருக்கிறான் verb. This third person singular, so naturally you have this person suffix on, and this kiru indicates the present tense. This particular sentence is in the present tense. We find this from this verb, and this verb indicates the action. What is the action? Va is the action. This kondu is the suffix which gives you the continuous sense. How is this formed? You take the past tense form of the verb, that is the root of the verb and the past tense marker, and add wu and make it a verbal participle, and then add this kondu, the suffix. It becomes the continuous form of this particular verb. It does not indicate the tense. So naturally you need another verb to indicate the sense and the tense. So this can be either இருக்கிறான், இருந்தான், or இருப்பான். அவன் வந்து கொண்டு இருக்கிறான் present tense, அவன் வந்து கொண்டு இருந்தான் past tense, அவன் வந்து கொண்டு இருப்பான் future tense. அருவி மலையிலிருந்து விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது. அருவி மலையிலிருந்து விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது. அருவி, the cascade, waterfalls. மலை, mountain. மலையிலிருந்து, locative case, from. விழு, to fall down.
Kondu is the continuous marker. Irukkirathu, continuing, present tense. Aruvi malayilirundu vizhundu kondu irukkirathu. Vizhu, to fall down, to cascade, and its past tense form is vizhundu, and you add the suffix aruvi malayilirundu vizhundu kondu irukkirathu. It can as well be அருவி மலையிலிருந்து விழுந்து கொண்டு இருந்தது. Why? அருவி is third person singular neuter gender. So naturally you must have the person marker adu here, whether it is present tense or past tense or future tense. அருவி மலையிலிருந்து விழுந்து கொண்டிருந்தது. In writing, generally, we don't use the verb vizhu, but another form of vizhu, veal, again meaning to fall down. அருவி மலையிலிருந்து விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது or இருந்தது or இருக்கும். So, you have two verbs in a structure of this type. கோயில் மணி ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. Again, கோயில் மணி ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. Koil is a term which you have already come across. The temple. Mani, the bell. Koil mani, the temple bell. Oli, to sound. Oli as a noun means a sound. As a verb, to sound or to ring. கோயில் மணி ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. Oli, to ring or to sound. Its past tense form is olithu. Kondu is the suffix for the continuous tense. Here I have brought in a small change. In the previous sentences, I stopped at to kondu irundadu. In the beginning itself I said this can as well be combined. Here I have combined. Olithu kondirundadu. You read it straight away. Koyil mani olithu kondirundadu. From this you will know that this is in the past tense. So you can add the time of the occurrence. நேற்று. நேற்று கோயில் மணி ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. You can add further detail about this.
நேற்று இரவு கோயில் மணி ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. Instead of நேற்று I have put நாளை. நாளை is tomorrow. You know it. நாளை இரவு கோயில் மணி ஒலித்துக் கொண்டு. Can anybody complete it? ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும். Is the future tense marker for the third person neuter gender. So, நாளை இரவு கோயில் மணி ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும். Future tense. So, now you know that this suffix kondu can be added with the following verb. கொண்டு இருக்கும், கொண்டிருக்கும், ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும். We shall make a small experiment here. We will have the same structure, but slightly try to improve our vocabulary. பழைய காலத்தில் அரசர்கள் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். Slightly a big sentence. பழைய காலத்தில் அரசர்கள் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். You have to find out which are the new words introduced. Pazhaya, do you remember? You have come across this long back. Old. Kalam, time. Kalam ends with a consonant. It has to take a case marker locative il. So, naturally, attu, a suffix is brought in. It becomes kalam plus attu plus il, kalathil. In olden times, அரசர்கள், அரசன், singular, the king. அரசர்கள், plural suffix. பழைய காலத்தில் அரசர்கள், the kings, போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். One big word indicating the action, the continuous form and the tense. So, it is to be read at a stretch. போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். You can recognize at least இருந்தார்கள், which indicates the tense. இருந்தார்கள், so naturally the subject must be third person plural human beings, because you have this argal suffix. அரசர்கள் இருந்தார்கள். What were they doing? It's continuous because of this kondu.
What were they doing? Now you have this new verb. Pour is a war. I add a verb and make it a compound verb. Pour plus idu, poridu. Poridu together means to battle. Poridu, to battle with, to fight with. Its past tense form will be porittu. Then alone you can add this suffix kondu. போரிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். past tense. பழைய காலத்தில் அரசர்கள் போரிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். This does not mean that nowadays you don't have any war. Nowadays you don't have kings. I am replacing this பழைய with a literary form. பழைய, an adjective meaning old. பழம் also meaning old. It's an adjective. Param, as it is a noun meaning a fruit, but here I am using it as an adjective, and so param is palaya meaning old. I am adding column with that, and in combination this nasal ma becomes the nasal sound related to ka. So பழங்காலத்தில் meaning பழைய காலத்தில், in olden times. பழங்காலத்தில் அரசர்கள் போரிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். Let me test how far you have followed this. You have come across this verb. What is it? கேள். கேள் is to ask, to question, or to listen to. Can you make a sentence making use of this particular verb in the continuous form? First of all, you have to find out its finite form in the past tense. As I told you earlier, if you are finding it difficult to locate the past tense form of a particular verb, try to find the present tense form and then proceed slowly. So, what will be the present tense form? Thiru is the present tense marker. So, what is the change that comes here? கேட்கிறேன். And the past tense form? Future tense? கேட்கிறேன் present tense, கேட்டேன் past tense, கேட்பேன் future tense. Now we want this. With this we are going to make that particular form.
Okay, this is the verbal participle form of killed. Why? It has taken the past tense marker and also the suffix u, kettu. Now you add kondu. நான் பாட்டை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். நான் ஒரு பாட்டை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். I am listening to a song. What is the word for song? Paattu. It has taken the accusative case form I, and so it becomes பாட்டை. நான் பாட்டை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். பாட்டை கேட்டுக் கொண்டிருந்தேன். It will be so. So I have introduced this particular form of combining the continuous suffix and the later verb, so that it will be easy to pronounce. You know this verb. As a noun it means a goat. As a verb it means to play. What will be the continuous form of this particular verb? So take up our formula. You have to have the past participle form of this verb. What will it be? So you add let me have one more verb of this type. அவர்கள் third person plural human beings. அவர்கள் ஆடிக்கொண்டு பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆடிக்கொண்டு பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். I put a comma here to stop. பாடு to sing, ஆடு to play, இருக்கிறார்கள் present tense. Now a question can be raised. Should both the verbs or both the actions have the suffix koddu? If both are continuous, naturally you must have the suffix at both the places. ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆடிக்கொண்டு பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். When you say like that, there is slight hiatus, a sort of break. So you make or you introduce a conjunction
and add these two. What is the conjunction? Remember that? So I add here, here. What is the rule we saw earlier? When this is added to a word which is already having one naturally one is dropped and this becomes adikondum. So also this becomes padikondum irukiraargal. So we have combined two verbs of continuous form. அவர்கள் ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். You can add an adverb of place. அவர்கள் அங்கே ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். So now we have learnt how to make a verb in the continuous sense. It must have two verbs, one to indicate the action and accept the continuous sense, and the other to indicate the tense. And the structure will be the same whether it is in the continuous tense or past tense or present tense or, for that matter, future tense. So in such type of sentences, you necessarily need two verbs, one to indicate action and the other to indicate the tense. We can now recollect all the things we have learned. We have learned verbs, the tenses, and the verbal participle, the noun participle, and the continuous form of a verb. We will take up a new topic in the next class, that is to say, how to have an infinitive in a sentence. That is, you express something, you express a wish, your wish to do something or to undo something. To do or to undo is actually the thing which is main in that particular syntax, particular sentence. So we shall take it up in the next